El sonido del cristal, al estrellas, contra mi rostro, si sintió irreal. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por el goteo del vino tinto que escurría por mi cara manchando mi blusa blanca. Viaje inútil cuando te pido más vino obedeces, grito mi nuera, Valeria tambaleando ebria en mi comedor. Fue en ese instante cuando algo dentro de mí se rompió. Why no era solo el corte que se engroba en mi 100. Como fiscal retirada, sabía exactamente cómo usar la ley para mostrar quién era la que realmente mandaba en esa cosa. La pregunta era, ¿tendría el valor de hacerlo contra la esposa de mi único hijo? Pero antes de continuar, aseguré de estar suscrito al canal. Y escribe en los comentarios desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta donde están llegando nuestras historias. Siempre me consideraron una mujer fuerte. 30 años trabajando en el ministerio público me enseñaron a mantener la compostura, incluso en las situaciones más tensas. Enfrenté a criminales violentos, a corruptos de culo blanco y hasta a psicópatas calculadores. Ninguno de ellos logró intimidarme, pero por alguna razón, mi nuera, Valeria se había convertido en mi punto débil. Todo comenzó hace 7 meses cuando Miguel, mi hijo, llamó pidiendo ayuda. Mamá, perdimos el departamento. El dueño subió la renta y no pudimos pagarla. Podríamos quedarnos contigo unas semanas hasta que encontremos otro lugar. Como cualquier madre lo haría, abrí las puertas de mi casa. Después de todo, era una residencia espaciosa para una viuda que vivía sola y la compañía me encantaría. Las primeras semanas todo fue bien. Miguel trabajaba como arquitecto en un estudio prometedor. Valeria decía ser gerente en una empresa de marketing digital. Salían temprano y volvían por la noche, dejando mi rutina prácticamente inalterada. Los fines de semana cenábamos juntos y hablábamos de trivialidades. Miguel siempre fue el mediador perfecto entre nosotros dos, suavizando cualquier fricción con su buen humor. Pero entonces, las unas semanas se transformaron en meses y poco a poco Valeria empezó a mostrar su verdadera cara. Primero fueron los pequeños señales, la forma en que redaba los ojos cuando yo sugería algo, los comentarios sarcásticos sobre mi cosa durabilita con sus muebles antiguos, el tono condescendiente, el hablar como si fuera una anciana senil, y no una mujer de 62 años en pleno dominio de sus facultades mentales. Y luego vino la bebida. Al principio era solo una copa de vino en la cena, después una botella entera. Empecé a notar que Valeria bebía sola durante la tarde cuando Miguel estaba en el trabajo. Botellas vacías aparecían en la basura con una frecuencia cada vez mayor. Esa fatídica noche de viernes yo me había esmerado en la cena. Preparé salmón en salsa de jarabas, la receta favorita de mi hijo, con papas al horno y verduras frescas del mercado. Puse en la mesa la porcelana, que heredé de mi madre, y los cristales que mi difunto marido me regaló en nuestro 10º aniversario de bodas. Miguel ligó a los 7 con una sonrisa cansada, pero genuina. Wow, mamá, te luciste hoy, dijo dándome un beso en la frente antes de subir a darse una ducha. Valeria apareció recién a las 8 cuando la cena ya estaba servida. Disculpa la tardanza, murmuró sin peso realmente arrepentida. Sus ojos estaban rojos y su andar era ligeramente inestable. Podía oler el alcohol antes incluso de que se acercara a la mesa. No te preocupes, comemos antes de que se enfríe, respondí intentando mantener el tono cordial. Miguel Bojo recién bañado y más relajado.
el inicio de la cena fue sorprendentemente agradable. Mi hijo habló sobre un nuevo proyecto en el trabajo. Yo comenté sobre el libro que estaba leyendo, y Valeria permaneció extrañamente silenciosa, salvo por ocasionales comentarios cortantes. La primera botella de vino se acabó antes, incluso del plato principal. Miguel bebía moderadamente, pero Valeria ya iba por su cura de copa cuando hizo un gesto brusco en mi dirección. Más vino, dijo, extendiendo la copa vaso como si yo fuera una mesera a su disposición. Creo que ya has bebido suficiente, Valeria, respondí tranquilamente, manteniendo los ojos en mi plato. El silencio que siguió fue pesado. Miguel detuvo el tenedor a mitad de camino hacia su boca. Sus ojos moviéndose nerviosamente entre ella y yo. Como dices. La voz de Valeria subió una octava. Dije que ya has bebido suficiente, repetí esta vez mirándola directamente. Esta es mi cosa y no voy a permitir que te emborraches así en mi mesa. Fue como encender la meca. El rostro de Valeria pasó de rojo a púrpura en cuestión de segundos. Tu cosa serio, un sonido seco y cortante. Solo porque tengamos que vivir en este museo viejo contigo, no significa que puedas tratarnos como niños. Valeria, por favor. Intervino Miguel poniendo la mano sobre su brazo. Ella se deshizo de su toque con un manotazo. No, Miguel, ya estoy harta de esto. Tu mamá nos mira como si fuéramos intrusos, como si no fuéramos dignos de pisar su precioso peso de madera. Si giro hacia mi con los ojos entrecerrados de furia, y alcohol. Sabes cuál es tu problema. No puedes aceptar que ya no eres la poderosa fiscala Elena Solis. Ahora solo es una vieja jubilada y solitaria que necesita controlarlo todo y a todos a su alrededor para sentirse importante. Mantuve la calma como aprendí a hacerlo durante décadas de tensos juicios. Si así es como te sientes, tal vez si hora de que encuentren otro lugar para vivir. Mamá, exclamó Miguel horrorizado. Valeria sonrió. El tipo de sonrisa que no lega a los ojos. Los servientes no deberían hablar así a sus superiores. Extendió la copa de nuevo. Ahora más vino. No era todo lo que necesitaba decir. En un movimiento demasiado rápido para que yo pudiera reaccionar, Valeria arrojó la copa directamente a mi rostro. El cristal impactó mi 100 derecho y se hizo añicos. Sentí el dolor agudo del golpe. Luego el calor de la sangre, escurriendo por el lodo de mi cara. Mezclándose con el vino tinto, Miguel gritó. Valeria se quedó inmóvil, respirando pesadamente, casi sorprendida por su propia acción, pero sin mostrar remordimiento. Me lavé la mano a la 100 y miré mis dedos, ahora manchados de rojo. El silencio en la sala era ensordecedor. 30 años enviando criminales a prisión, y ahora estaba sangrando en mi propia mesa de comedor. Miguel, dije con una calma que no censura, leva a tu esposa a su habitación ahora. Miguel corrió a llamar a Valeria, que aún parecía aturdida por lo que había hecho. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, la puerta del cuarto cerrándose de golpe. Fui al baño y examiné el corte en el espejo. No era profundo, pero sangraría bastante, como suele ocurrir con las heridas en la cabeza. Mientras limpiaba la herida con agua fría, mis pensamientos se organizaban metódicamente, como en los tiempos en que preparaba un caso para el tribunal. Tomé mi celular y saqué fotos del corte, de la mancha de sangre en mi blusa blanca, de los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo del comedor. Recogí cada pedazo y lo metí en una bolsa de plástico. Pruebas. 30 años en el sistema judicial me enseñaron que las pruebas lo son todo. Esa noche no pude dormir. Sentada en mi oficina con una bolsa de hilo en la 100,
empecé a delinear my plan. No por venganza, la venganza es emotional, impulsiva. Lo que yo necesitaba era justicia. Necesitaba approachar a mi hijo y mi cosa. A las 6 de la mañana, con la herida ya formando un hematoma azul amoratado, tomé el teléfono. Comandancia de policía, en que le pudo servir. Quiero denunciar un caso de agresión. El policía llegó a las 8 de la mañana. Cuando el sol empezó a filtrarse por las cortinas, Valerio y Miguel aún dormían exhaustos tras la explosión de la noche anterior. Abrí la puerta y el oficial, un hombre de mediana edad con conos en los chinés, se presentó. Buen día, señora. Soy el sargento Reyes. Recibí una llamada sobre una agresión. Lo invité a entrar y lo llevé al comedor, donde los fragmentos de vidrio aún estaban preservados en un rincón. Ahora marcados con pequeñas etiquetas numeradas, que yo había preparado durante mis horas de insomnio. Aquí fue donde ocurrió, expliqué hablando bajo para no despertar a los dos de arriba. Mi nuera me arrojó este vaso a la cara cuando me negué a servir más vino. Ya había bebido demasiado. Le mostré las fotos en mi celular, el corte en la 100, la sangre en la blusa. El policía anotó todo con una expresión profesional y imparcial. El agresor aún está en la residencia. She durmiendo en el piso de arriba con mi hijo. Desea interponer una denuncia formal. Dudé solo por un segundo pensando en Miguel, pero luego recordé de la mirada de Valeria mientras arrollaba el vaso, esa certeza de que podía agradarme en mi propia cosa y salir impune. Sí, sargento, quiero interponer una denuncia formal. Nos sentimos a la mesa de la cocina mientras él llenaba el parte de la policía. Nombre completo de la agresora, nuestra relación, descripción detallada de lo ocurrido, la proporción de la información en el mismo tono que usaba para instruir a los jurados. Claro, preciso, sin ninguna emoción aparente. Estábamos terminando cuando escuché pasos en la escalera. Miguel apareció en la puerta de la cocina con los ojos hinchados de sueño, y la confusión se transformó en horror al ver al policía. Mamá, ¿qué está pasando? Antes de que yo pudiera responder, Valeria apareció detrás de él, también confundida, pero su rostro rápidamente se transformó en rabia al ver mi 100 lastimado y al policía sentado en la mesa. ¿Y qué diablos es esto? Preguntó con la voz aún ronca de sueño. El policía se levantó. Señora Valeria Solis, estoy aquí para investigar una denuncia de agresión que ocurrió en esta residencia anoche. Miguel me miró incrédulo. Llamaste a la policía contra Valeria. Ella me agredió. Miguel me arrojó un vaso a la cara y me cortó. Mantuve la voz firme, sin remordimiento. Fue un accidente. Estaba borracha, protestó Miguel desesperado. Esta ebria no es una defensa válida para una agresión física, señor, comentó el policía en tono profesional, pero firme. Valeria dio un paso al frente con los puños cerrados. No puedes estar hablando en serio. Esto es ridículo. Fue una discusión familiar que resultó en lesiones físicas, respondí tranquilamente. Y en mi propia casa. El policía se dirigió a Valeria. Señora, necesito pedir que me acompañe a la comandancia para rendir declaración. ¿Qué? Gritó ella, me va a arrestar por un vaso roto. En este momento solo le pido que rinda declaración. Dependiendo de los hechos confirmados, puede ser acusada de agresión. Miguel estaba llorando ahora, alternando súplicas entre ella y yo. Por favor, mamá, no hagas esto. Podemos resolver esto en familia. Miré a mi hijo Sinchin. Do una panzada de $1 que no tenía nada que ver con el corte en mi 100. Miguel,
y intentamos resolver esto en familia durante meses. Anoche Valeria cruzó la línea. El policía pidió que Valeria se vistiera apropiadamente para acompañarlo. Ella subió los escaleras dando pisatones con Miguel justo detrás, implorando que se calmara. Me quedé sola con el policía por unos minutos. Él me miró con una expresión que yo reconocí bien. El tipo de mirada que los policías veteranos lanzan al intenta la dinámica familiar detrás de un incidente. Señora, ¿estás segura de que quiere seguir con esto? A veces los problemas familiares pueden ser. Sargento interrumpí educadamente. Trabajé 30 años como fiscal. Sé exactamente lo que estoy haciendo y cuáles serán las consecuencias legales. Él pareció sorprendido, luego asintió con un nuevo respeto en su mirada. Valeria bajó las escaleras, ahora vestida con jeans y camisa, el cabello atado en una colta desaliñada. Miguel la siguió honrando bajito. Esto no va a terminar aquí, dijo Valeria al pasar a mi lado. Te vas a arrepentir de haber hecho esto. El policía le advirtió de no hacer amenazas, lo que solo aumentó su furia. Mientras él la escoltaba fuera, Miguel se giró hacia mí con los ojos rojos. ¿Y cómo pudiste hacer esto? Ella es mi esposa y yo soy tu madre, respondí simplemente. Y esta es mi cosa. La puerta principal se cerró y el silencio volvió a reinar. Miguel me miró fijamente por unos segundos, como si no me reconociera antes de subir corriendo las escaleras. Escuché la puerta del cuarto cerrarse de golpe. Me senté en el sillón de la sala, súbitamente exhausta. El hematoma latía. Pero el dolor físico era casi un alivio comparado con el dolor de ver el rostro de Miguel. Aún así, no me arrepentí. Años lidiando con la justicia me enseñaron que esta no siempre es justa en el momento en que se aplica. 2 horas después, Miguel bajó con una mochila. Su rostro estaba determinado, pero sus ojos aún estaban hinchados. Voy a buscar a Valeria a la comandancia. Nos quedamos en casa de Isabel hasta que decidimos que hacer. Isabel era una amiga de ellos que vivía en un departamento minúsculo en el centro de la ciudad. No era una solución permanente, y ambos lo sabíamos. Miguel, empecé intentando mantener la voz suave. No tienes que oír. Esta es tu cosa también. Él se rió, un sonido amargo. Esta cosa de yo de ser mía en el momento en que decidiste llamar a la policía. Por mi esposa, ella me agredió, Miguel, en mi propia mesa de comedor. Estaba borracha y perdió la paciencia. La gente comete errores y necesita responder, por ellos respondí. La voz más firme. Principalmente cuando esos errores involucran violencia física. Miguel negó con la cabeza. Siempre ha sido así. La fiscala inflexible, la ley por encima de todo, incluso de tu propio hijo. Aquella dolió más que el corte en la 100, pero no dije que se notara. Es porque te amo que estoy haciendo esto, Miguel. Valeria es abusiva, y tú estás atrapado en esa relación. No te atrevas a analizar mi matrimonio. Siempre odiaste a Valeria. Siempre creíste que yo merecía algo mejor. Y lo mereces, dije tranquilamente. Mereces a alguien que te respete y que respete a tu familia. Miguel tomó los leaves del coche de la mesa de centro. Voy a buscar a mi esposa. Luego volvimos por el resto de las cosas. Cuando la puerta se cerró detrás de él, solté un suspiro largo y cansado. La cosa estaba silenciosa de nuevo, pero no era el silencio tranquilo que yo tanto valoraba. Era un silencio pesado, cargado de consecuencias. Pasé el resto del día en un estado de sopor, alternando entre la duda y la certeza. Había hecho lo correcto, había perdido a mi hijo para siempre. Las preguntas duraban en mi mente mientras intentaba leer como distram. Por la noche sonó el teléfono, era Miguel. Estamos en casa de Isabel.
Valeria fu liberada con una situación para comparsa a una audiencia la semana que viene. Su voz era fría, distante. Pasemos mañana a recoger nuestras cosas. Miguel, no tines porque yo tomé mi decisión, mamá. Elijo quedarme al lado de mi esposa. Después de que colgo, me senté a mi mesa y abrí una nueva carpeta en la computadora. Le puse el nombre de caso Valeria. Dentro creé documentos para registrar cada etapa del proceso, cada decisión tomada, cada prueba recolectada. Durante 3 décadas construí casos contra criminales de todo tipo. Ahora estoy construyendo un caso para salvar a mi hijo de un matrimonio tóxico. Aunque por un momento él me odiara por eso. A la mañana siguiente, mientras esperaba a que Miguel y Valeria llegaran a recoger sus cosas, llamé a una vieja amiga. Shittle y yo trabajamos juntos por años, ella como investigadora privada y yo como fiscala. Habíamos construido una relación de confianza mutua a lo largo de muchos cosas cumplidos. Elena, cuánto tiempo, a que debo el placer, necesito tu ayuda, Xochitl, es un asunto delicado. Le expliqué la situación, la agresión, la denuncia a la policía, la ruptura con Miguel, necesito saber más sobre Valeria. Tengo un mal presentimiento sobre ella, sobre cómo están realmente viviendo. Xochitl no hizo preguntas innecesarias. Envié sus datos. Voy a investigar discretamente. Una hora después, estacioné mi coche a 2 cuadras de la casa y esperé. No quería estar presente cuando vinieron a buscar sus pertenencias. Una confrontación directa solo imperario. Las cosas, desde mi punto de observación Roman 6 lega el coche de Miguel. Él y Valeria entraron en la casa usando la llave que él todavía tenía. Observé por casi 2 horas, ocasionalmente viendo una de ellos a través de la ventana cargando coches, moviéndose rápidamente. Cuando finalmente salieron, el coche estaba visiblemente cargado. Miguel miró la casa una última vez antes de entrar en el vehículo, incluso a la distancia pude ver la roba. Valeria, por otro lado, parecía irritada, gesticulando mientras decía algo que yo no podía escuchar. Esperé 20 minutos más antes de volver, y cosa, la ausencia de ellos era casi física. Espacios vacíos donde antes había objetos, silencios donde antes había conversations. El cuarto de high speeds que ocupaban estaba parcialmente vacío. Dejaron los muebles, obviamente, pero todos los artículos personales habían desaparecido. En el armario noté que faltaba uno de mis broches de oro, y una pieza que perteneció a mi madre. Miguel sabía cuánto la valoraba. Había sido un descuido o un pequeño acto de venganza. Preferí creer en la primera opción. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio opresivo. Miguel no me llamó, no respondió a mis mensajes. Intenté respetar su espacio, pero cada día sin noticias era una pequeña tortura. El miércoles recibí el primer informe de Xochitl. Sentada en mi oficina abrí el archivo adjunto del correo electrónico con aprensión. Los descubrimientos fueron peores de lo que imaginaba. Valeria había sido despedida de su empleo 3 meses antes. No estaba simplemente teniendo problemas con la jefa, como alegaba durante nuestras cenas. Estaba desempleada, escondiéndoselo a todos, incluso a Miguel. Pero eso era solo el comienzo. Valeria tenía 4 tarjetas de crédito, todas sobregiradas, sumando una deuda de casi $90. Peor aún, 2 de esas tarjetas estaban a nombre de Miguel, probablemente abiertas con un poder notarial o usando sus datos sin su conocimiento. El informe también mostraba algo verdaderamente alarmante. 3 retiros significativos de la cuenta de retiro de Miguel en los últimos 2 meses, sumando $0,000. Para hacer esos retiros, Valeria necesitaría tener acceso a sus contraseñas o haber falsificado su firma. Había más pequeñas cuellas en tiendas sobre cheques sin fondos,
un aviso de desalojo de un departamento anterior que nunca mencionaron y lo más preocupante, conversations capturadas en redes sociales donde Valeria hablaba con amigos sobre heredar una cosa pronto cuando la vieja se murió. La vieja, yo sentí una ola náusea, no era solo un caso de temperamento explosivo o una nuera irrespetuosa, era un esquema sistemático. Valeria estaba ahogando financieramente a mi hijo mientras planeaba un futuro construido. Con mi muerte, imprimí el informe completo y lo guardé en una carpeta segura. Necesitaba más. Necesitaba entender toda la extensión de la situación antes de confrontar a Miguel con estos descubrimientos. La mea shittle de nuevo. Necesito que sigas investigando, especialmente los retiros de la junta de retiro. Si encuentras pruebas concretas de que Valeria actuó sin la autorización de Miguel, podríamos estar hablando de crímenes financieros. Me encargo de eso, respondió Shittle. Y Elena, ten cuidado. Si esta mujer está financieramente desesperada, y cree que puede heredar algo Tai, bueno, no necesito terminar la frase. 30 años en el sistema criminal me enseñaron que el dinero es uno de los motivadores más poderosos para actos desesperados. Esa noche cambié los cerraduras. La cosa, una precaución necesaria. La semana siguiente ocurrió la audiencia preliminar sobre la agresión. Asistí al tribunal donde trabajé por décadas, esta vez como víctima. Era extraño. Yo sentarme del otro lado, ver excolgas saludándome con expresiones de preocupación, escuchar susurros en los pasillos. Valeria ligó con su abogado, un joven con un traje mal ajustado que parecía recién salido de la facultad de Derecho. Miguel no estaba con ella, lo que me sorprendió. Yo esperaba que mi hijo estuviera allí para apoyar a su esposa. La jueza era Marta Chavez, una mujer competente que conoce. Superficialmente durante mis últimos años antes de la jubilación. Ella me reconoció inmediatamente, asintiendo discretamente en mi dirección. El procedimiento fue breve y directo. El fiscal presentó las acusaciones de lesiones leves. El abogado de Valeria argumentó que se trató de un incidente aislado, causado por estrés y consumo de alcohol, sin intención de causar daño. Señora jueza, dijo, mi clienta no tiene antecedentes criminales y está profundamente arrepentida por lo ocurrido. Solicitamos que se considere una medida alternativa a la prisión como servicio comunitario. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con la postura que mantuve por décadas en esos mismos recintos. Señora jueza, no busco venganza ni un castigo severo. Busco justicia y, principalmente, protección. La agresión ocurrió en mi propia casa, en mi propia mesa, por alguien a quien albergué por bondad. Solicito respetuosamente que, además de cualquier medida punitiva que el tribunal considere apropiada, se emita una orden de restricción impidiendo a la acusada acercarse a mi residencia. Vi el rostro de Valeria palidece. Una orden de restricción significaría que no podría regresar a mi casa, la casa donde ella y Miguel vivían, la casa que aparentemente esperaba heredar. La jueza reflexionó por unos instantes antes de anunciar su decisión. Considerando la naturaleza del incidente y la relación entre las partes, determinó que la acusada cumpla 180 horas de servicio comunitario y participe obligatoriamente en un programa de manejo de la ira. Además, emitió una orden de restricción temporal, prohibiendo a la acusada acercarse a menos de 100 m de la residencia y de la persona de la víctima por un periodo de 90 días, tras lo que la situación será reevaluada. El abogado de Valeria intentó protestar argumentando que la orden de restricción era excesiva dado el contexto familiar, pero la jueza fue firme. La violencia doméstica no es menos grave por ocurrir entre miembros de la familia, señor. Por el contrario.
Al salir del tribunal, noté a Miguel sentado en el pasillo. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que él la desviara, levantándose rápidamente para encontrarse con Valeria. Yo quería acercarme, explicar por qué estaba hacen. Do todo aquello, decir que había descubierto cosas preocupantes, pero el momento no era el adecuado. Miguel no estaba listo para escuchar. Volví a cosa y añadí la transcripción de la audiencia, y una copia de la orden de restricción a mi carpeta, cosa Valeria. El archivo estaba engrosándose, tanto literal como metafóricamente. 2 días después recibí, una llamada inesperada. Era Miguel, mamá, su voz sonaba exhausta, casi irreconocible. Necesitamos hablar. Acordamos vernos en una cafetería neutral, lejos de mi casa, y del departamento de la amiga donde se estaban quedando. Llegué 15 minutos antes escogiendo una mesa en la esquina, donde podríamos tener algo de privacidad. Miguel llegó puntualmente. Estaba más delgado, con ojos profundos que no podía ocultar. Vestía una camisa de culo alto a pesar del calor del día, algo que inmediatamente encendió mis alarmas internas. ¿Estás bien? Pregunté tan pronto como se sentó. Estoy lidiando con la situación, respondió evitando mi mirada mientras tomaba el menú. Pedimos café negro para mí con leche para él, como siempre. Cuando la mesera se fue, nos quedamos en un silencio incómodo, ninguno de los dos sabiendo exactamente cómo empezar. La orden de restricción complicó todo. Dijo finalmente, llevamos casi 2 semanas en casa de Isabel. El sofá me está destrozando la espalda, y la paciencia de ella se está agotando. Puedes rentar un lugar, sugerí manteniendo la voz neutra, sin acusaciones. Miguel soltó una risa amarga, con que dinero, mi sueldo apenas cubre nuestras cuentas básicas. Y Valeria dudó mirando sus propias manos. Él todavía creía que ella estaba buscando empleo. Tomé un sorbo de café pensando en cómo prostar. Confrontarlo directamente con todo lo que había descubierto podría hacer que se cerrara por completo. Miguel, si estás con dificultades financieras, yo puedo ayudar solo a ti. ¿Qué significa eso? Él finalmente me miró directamente. Solo a mí significa que me preocupo por ti y quiero asegurarme de que estés bien, pero tengo conditions para esa ayuda. ¿Qué conditions? Su voz se tensó. Quiero que revises tus cuentas bancarias, todas ellas, tus ahorros, tu fondo de retiro, tus estados de cuenta de tarjeta de crédito. Miguel frunció el ceño. ¿Por qué? Porque tengo motivos para creer que desconoces tu verdadera situación financiera. ¿De qué estás hablando? Miguel puso la taza en la mesa con demasiada fuerza, derramando un poco de café. Si esto es algún intento de ponerme en contra de Valeria, no es un intento. Interrumpí con suavidad. Es una petición basada en hechos que descubrí. Miguel, cuando fue la última vez que revisaste tu fondo de retiro? Su expresión cambió sutilmente. Un destello de duda cruzó su rostro. No sé, hace unos meses tal vez lo configuré para depósitos automáticos. ¿Y los retiros? ¿Autorizaste algún retiro recientemente? Si cuido completamente inmóvil. ¿Qué retiros? Abrí mi bolsa y saqué una hoja de papel, un estado de cuenta de su fondo de retiro, que Sochet había obtenido. Lo puse sobre la mesa y lo giré hacia él. El documento mostraba claramente 3 grandes retiros en los últimos 2 meses. Miguel tomó el papel con las manos temblorosas, su rostro perdiendo el color mientras leía. Esto no es posible. Yo nunca autoricé esto. Hemos dicho gentilmente sacando otros documentos de mi bolsa.
estados de cuento de tarjeta de crédito, a su nombre con compras que él claramente no había hecho, incluyendo joyas caras, transferencias a cuentas que no reconocíamos. Miguel miró los papels, su respiración acelerándose. ¿Cómo conseguiste tú esto? Contraté a una investigadora privada. Después de que Valeria me agredió, me di cuenta de que algo andaba muy mal. Investigaste a mi esposa, su voz subió una octava indignada. Investigué para proteger, respondí firmemente. Pues que tenía razón en preocuparme, Miguel, Valeria fue despedida hace 3 meses. Tienes 4 tarjetas de crédito sobregiradas, 2 de ellas a tu nombre. Saco $10, Euro 0 de tu fondo de retiro sin tu autorización. Eso es un crimen. Miguel cerró los ojos y respiró hondo varias veces. Cuando los abrió, había una mezcla de emociones en su mirada. Rabia, confusión, miedo y, finalmente, un destello de reconocimiento. Los cuentas. Él siempre decía que estaba pagando los cuentas, pero siempre faltaba dinero. Yo creía que era porque mi sueldo era bajo, que no nos estábamos administrando bien. Él te está robando, yo. Miguel negó con la cabeza lentamente. No debe haber una explicación. Tal vez estaba desesperada después de perder el empleo. Tal vez no quería preocuparme. Debe haber planeado devolver el dinero cuando consiguiera un nuevo trabajo. Miguel, dije con toda la gentileza que pude reunir, hay una cosa más que necesitas ver. Le entregué el último documento, capturas de pantalla de las conversaciones de Valeria con amigos, donde ella hablaba sobre heredar una cosa pronto, cuando la vida se mura, y sobre aguantar a la viaje por unos meses más hasta que resolvamos nuestra situación financiera. Miguel leyó los mensajes 1, 2, 3 veces, como si no pudiera comprender las palabras frente a él. Entonces Roman 6, algo en su rostro romperse. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida por otra y otra más. Ella siempre decía que tú no nos aceptabas porque eras muy tradicional. Por eso nos tratabas con tanta frialdad. Miguel, a mí nunca me importó a quien elegiste ama. Me importa la forma en que esa persona te trata. Él se secó los lágrimas con una servileta. Cuando nos mudamos a tu casa, dijo que sería temporal solo hasta que juntáramos dinero para nuestra propia cosa, pero siempre pasaba algo, una cuenta inesperada, una emergencia. Decía que estábamos ahorrando, pero yo nunca Roman. 6 el dinero crece. Sostuvo su mano por encima de la mesa, y la camista. Este mes, yo calor para usar culo alto. Miguel palideció y instintivamente subió el culo. No es nada. Es ella también fue violenta contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Lentamente bajó el culo, revelando marcas de dedos en su culo, mortones amarillentos que parecían estar desapareciendo. Fue después de la audiencia, susurró. Estaba furiosa por la orden de restricción. Dijo que yo debía haber testificado a su favor, que yo te elegí a ti en lugar de ella. Miguel miró hacia abajo. Tengo tanto miedo, mamá. La rabia que sentí en ese momento fue diferente de la fría indignación que sentí cuando Valeria me arrojó el vaso. Era una furia primaria y protectora, pero no podía dejar que me controlara. Miguel necesitaba claridad, no más caos emocional. Quiero que vengas a casa conmigo hoy, dije con firmeza. Por el momento, Valeria no pudo acercarse a la cosa debido a la orden de restricción. Estarás seguro, Ali, en cuanto a tus cosas, enviaremos a alguien a buscarlas más tarde. Lo importante es sacar de esa situación de inmediato. Si va a volver loca cuando descubra que me fui
Es exactamente por eso que tienes que Miguel. Es un patrón clásico de abuso. Miguel permaneció en silencio por un largo momento, mirando los documentos esparcidos frente a nosotros. Prueba irrefutable de la traición financiera y emocional de Valeria, finalmente asintió levemente, de acuerdo, vámonos a casa. De camino de vuelta, Miguel permaneció en silencio mirando por la ventana. Solo cuando estacioné en el garage volvió a hablar. Como permití que esto pasara, como no me di cuenta, el abuso rara vez comienza siendo obvio, respondí apagando el motor. Comienza con pequeñas mentiras, pequeños controles que aumentan gradualmente. Cuando te das cuenta, ya estás atrapado en una telaraña. Entramos en la casa que siempre fue de él también, la casa donde creció. Miguel se detuvo en medio de la sala, mirando a su alrededor como si estuviera viendo el lugar por primera vez. Voy a preparar tu habitación, dije subiendo los escaleras. El cuarto de Miguel estaba como siempre. Lo conservé cuando se fue a la universidad, y lo guardé cuando él y Valeria se mudaron al cuarto de high speeds. Era un refugio del pasado, un lugar donde él podía sentirse seguro de nuevo. Cambié los sabones, abrí los ventanas para que entrara aire fresco, y puse una jarra con agua en la mesa. Noche pequeños gestos para decir que era bienvenido, cual era su hogar. Cuando bajé, encontré a Miguel sentado a la mesa de la cocina, mirando su celular, levantó la vista cuando entré. Llamado 14 veces, mando 23 mensajes preguntando dónde estoy. No tienes que contestar ahora. Tengo que si no contesto, voy a perder aquí con o sin orden de restricción. Miguel escribió un mensaje corto. Necesito un tiempo para pensar. Estoy seguro. Por favor, no me busques hoy. Segundos después, el teléfono empezó a sonar. El nombre de Valeria apareció en la pantalla. Miguel rechazó la llamada con las manos temblorosas y apagó el aparato. Que hago ahora? Preguntó pasión do perdido. Un paso a la vez, respondí sentándome a su lado. Primero, necesitamos proteger tus finanzas. Mañana cambiaremos tus contraseñas bancarias y notificaremos al banco sobre las transacciones no autorizadas. Después consultamos a una abogada para discutir tus opciones legales. Opciones legales. Repitió como si estuviera saboreando las palabras. Y te refieres a divorcio, entre otras cosas, lo que elegido, los retiros no autorizados, las tarjetas de crédito a tu nombre, son crímenes financieros. Miguel, tú puedes elegir si quieres o no interponer una denuncia, pero necesitamos impedir que continúe. Miguel asintió lentamente. Nunca pensé que estaría en esta situación. Siempre creí que reconocería el abuso si me sucediera. Nadie cree que les vaya a pasar. Es por eso que el abuso persiste, es disfrazado, es justificado. Es que la víctima duda de sí misma. Esa noche, preparé la cena mientras Miguel tomaba una ducha larga. Tuvimos una comida sencilla, silenciosa la mayor parte del tiempo, pero era un silencio diferente al que había existido entre nosotros en las semanas anteriores. No era un silencio de rabia o resentimiento, sino de reflexión, de reconexión. Antes de dormir, Miguel me abrazó. El primer abrazo en semanas. Gracias por no rendir conmigo. Su nunca me rendiría. Respondí abrazándolo un poco más fuerte. Esa noche, acostada en mi cama, escuché a Miguel llorar en el cuarto de al lado. El sonido me partió el corazón, pero también me trajo un extraño alivio. Estaba en casa, estaba seguro y el llanto era parte de la sanación. Al día siguiente, como planeamos, fuimos al banco. Miguel canceló todas las tarjetas, cambió las contraseñas y bloqueó el acceso. Iniciamos el proceso de impugnación de los retiros.
no autorizados de su fondo de retiro. El gerente, al ver los documentos y escuchar la explicación, sugirió vehementemente que Miguel interpusiera una denuncia formal por fraud. Vamos a pensarlo, fu todo lo que él pudo responder en el momento. Por la tarde nos reunimos con una abogada especializada en derecho de familia y casos de violencia doméstica. El licenciado Álvaro era una mujer de mediana edad, con ojos gentiles y presencia firme, exactamente el tipo de persona que necesitábamos. Con base en lo que me dijo y en los documentos que trajo, tenemos un caso sólido para el divorcio por conducta conyugal inapropiada, explicó la licenciada Álvaro. El abuso financiero estaba documentado y con las evidencias de abuso físico podemos solicitar una orden de restricción permanente. No solo la temporal que ya existe. Miguel respiró hondo. Y si no quiero que vaya a la cárcel. Entiendo su vacilación, respondió la licenciada Álvaro gentilmente. Muchas víctimas de violencia doméstica tienen sentimientos conflictivos sobre procesar criminalmente a sus agresores. Podemos concentrarnos inicialmente en el divorcio y en la protección de sus bienes. Las denuncias criminales pueden ser una decisión separada que usted tomará cuando esté listo. Saliendo de la oficina, Miguel percibe simultáneamente exhausto y aliviado. Pes que estoy despertando de una pesadilla, comentó mientras volvíamos a casa. Es un proceso, respondí. No se va a resolver de la noche a la mañana. Lo sé, pero al menos ahora estoy caminando en la dirección correcta. Aquella noche fue interrumpida por un ruido en la puerta principal alrededor de los 10. Golpes furiosos, el tambor sonando repetidamente. Miguel y yo nos miramos en el sofá, donde veíamos una película. Es ella, susurró Miguel con miedo evidente en su voz. No pude entrar, le aseguré tomando el teléfono. Y estoy violando la orden de restricción. Voy a llamar a la policía. Los golpes continuaron, volviéndose más fuertes a medida que yo relataba la situación a la operadora del 911. Mi nuera está violando una orden de restricción, intentando entrar a la fuerza en mi casa. Necesitamos una patrulla de inmediato. Miguel, la voz de Valeria penetró por la puerta. Sé que estás ahí dentro. Abre esta puerta ahora mismo. Miguel se encogió en el sofá temblando. Fui hacia él y sostuve sus manos. Todo está bien, no pude entrar. La policía está en camino. Valeria continuó gritando, amenazando y suplicando alternadamente. El ruido atrajo la atención de los vecinos. Vi luces encendiéndose en las casas cercanas, rostros apareciendo en las ventanas. Cuando la patrulla llegó 7 minutos después, Valeria aún estaba en el pórtico petando la puerta. La policía la consideró en flagrante violación de la orden de restricción. Observamos por la ventana mientras la arrestaban. Continuó mirando la casa, gritando el nombre de Miguel, incluso mientras la subían a la patrulla. ¿Qué va a pasar con él ahora? Preguntó Miguel con la voz casi inaudible. Será arrestada por violación de la orden de restricción, respondí, eso tiene graves consecuencias. Esa noche Miguel durmió en mi habitación como hacia cuando era pequeño y tenía pesadillas, pero esta vez la pesadilla estaba afuera, siendo lavada. A la mañana siguiente recibí una llamada del delegado responsable por el caso de violación de la orden de restricción. Valeria quedaría detenida hasta la audiencia de control, programada para el día siguiente. Debido al historial reciente de violencia y a la clara demostración de inestabilidad, es probable que el juez imponga condiciones rigurosas para la libertad provisional, explicó. Eso puede incluir tabuladora electrónica y supervisión constante. Agradecer la información y colgar sinchen. Do una mezcla de alivio y preocupación. Miguel aún dormía. Los acontecimientos de la noche anterior lo habían agotado completamente.
Preparé el desayuno y dejé una nota explicando dónde podría encontrarme. Yo tenía una reunión agendada con Schittel para discutir los nuevos descubrimientos. Nos encontramos en su pequeña oficina en el centro de la ciudad. Schittel pareció preocupada al saludarme. Elena, descubrimos más cosas sobre Valeria, cosas que necesitas ver. Abrió una carpeta y espacio documentos. Sobre la mesa había registros policiales de dos ciudades diferentes, ambos involucrando a Valeria en casos de violencia doméstica y fraude financiero. Y hizo esto antes, explicó Schittel. Guadalajara hace 5 años y en Monterrey hace 3. En ambos casos se involucró con personas financieramente estables, se mudó a sus casas, empezó a manipular sus finanzas y eventualmente se volvió violenta, sentí un escalofrío, y que pasó en esos casos. En el primero, la víctima retiró las denuncias después de que Valeria prometió cambiar. En el segundo, hubo un acuerdo extrajudicial. La víctima pagó una suma considerable para sacar a Valeria de su vida. Es una depredadora en serie, murmuré mirando los documentos. Y Miguel era solo la víctima más reciente, exactamente, y hay algo más. Schittel dudó como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Encontramos evidencias de que Valeria investigó recientemente sobre seguro de vida y herencia, específicamente cómo asegurar derechos de herencia a través del matrimonio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las implicaciones eran claras y ateradoras. ¿Crees que ella no pudo terminar la frase? No pudo afirmar con certeza que estuviera planeando algo específico, respondió Schittel. Pero el patrón es preocupante. Agotó los recursos financieros de Miguel. Sabía que tú tenías una casa valiosa y otros bienes. Los búsquedas de herencia combinadas con los comentarios sobre la viuda que moriría pronto pintan un cuadro perturbador. Salí de la oficina de Schittel con la carpeta de documentos pesada en mis manos y una preocupación aún mayor en el pecho. Lo que comenzó como un caso de agresión a la mesa de comedor se transformó en algo mucho más sinistro. Cuando llegué a casa, Miguel estaba en la cocina preparando el almuerzo. Había una nueva energía en él, aún frágil pero determinada. ¿Dónde estabas? Preguntó poniendo agua a hervir. Reuniéndome con la investigadora. Respondí, poniendo la carpeta sobre la mesa. Miguel, necesitamos hablar. Él miró la carpeta, luego a mí y apagó la estufa. Más malas noticias. Información importante. Por favor, siéntate. Le mostré los documentos, explicando cuidadosamente los patrones de comportamiento de Valeria en relaciones anteriores. Miguel escuchó en silencio, su rostro pasando por una serie de emociones. Shock, dolor, rabia y, finalmente, resolución. Entonces yo no era especial. Dijo finalmente. Yo era simplemente convenient. Eras un blanco, corregí suavemente. Pero eso no disminuye quién es. Depredadoras como Valeria son hábiles en identificar personas buenas, y confiables y manipularlas. Miguel se pasó la mano por el rostro y respiró hondo. ¿Y qué hacemos ahora? Necesitamos hablar con la abogada y la policía. Estos nuevos documentos fortalecen tanto el proceso de divorcio como el posible proceso criminal y la audiencia de control. Ella es mañana. Vas a ver, sí. No necesito comparsa a verdad. Hizo una pausa. Luego continuó con una nueva determinación en su voz. Pero quiero, necesito mirarla a los ojos, saber la verdad. La determinación en la voz de Miguel me sorprendió. En pocos días pasó de una víctima confusa a un sobreviviente decidido. Esa tarde, Miguel y yo elaboramos un plan detallado. Primero, él interpuso una demanda de divorcio contencioso, alegando abuso financiero y físico, acompañada de todos los documentos que habíamos reunido. Enseguida presentamos denuncias formales por los crímenes financieros.
Uso no autorizado de la ciento de retiro, y apertura fraudulenta de tarjetas de crédito. La abogada, licenciada Olvera, nos acompañó en todo el proceso, garantizando que todos los documentos estuvieran impecables. Queremos crear un caso tan sólido que no haya margen para que se escape. Explicó. La combinación de los procesos civil y criminal creará una presión inmensa. A la mañana siguiente nos preparamos para la audiencia de control. Miguel eligió ropa sobria, pantalón de vestir negro y camisa blanca, el tipo de ropa que usaría en una entrevista de trabajo importante. Yo opté por uno de los trajes que solía usar cuando on era fiscala, un sutil recordatorio al tribunal de quien era yo. El tribunal estaba relativamente vacío cuando llegamos, acompañados por la licenciada Olvera. Fuimos dirigidos a la sala del tribunal, donde nos sentamos discretamente en el fondo. Miguel sostuvo mi mano confusa, sus dedos fríos a pesar del calor del día. Cuando Valeria fue traída, vistiendo el uniforme naranja de prisión y esposas, Miguel respiró hondo. Era la primera vez que la veía desde la noche de la invasión. Valeria examinó la sala, y sus ojos se fijaron en nosotros. Por un momento su expresión se suavizó al ver a Miguel, pero luego notó nuestras manos entrelazadas y su rostro se contorsionó de rabia. Le dijo algo a su abogado que miró en nuestra dirección y negó. Con la cabeza, el juez entró y la audiencia comenzó. El fiscal presentó el caso. Violación flagrante de una orden de restricción, historial reciente de violencia, riesgo de intimidación a testigos. Además, señor juez añadió, tenemos información de que la acusada tiene historial de comportamiento similar en otras jurisdicciones, habiéndose involucrado en casos anteriores de violencia doméstica y fraud en Guadalajara y Monterrey. Esa información era nueva para Valeria. Se giró bruscamente hacia el abogado, visiblemente impactada. No esperaba que su pasado le alcanzara tan rápidamente. El defensa público intentó argumentar que Valeria tenía lazos con la comunidad. No representaba riesgo real y podía esperar el juicio en libertad. El juez escuchó los argumentos con una expresión impasible antes de anunciar su decisión. Considerando la gravedad de la violación, el historial de la acusada y el evidente riesgo para las víctimas, determinó que la acusada permanecerá detenida hasta el juicio con posibilidad de revisión en 30 días mediante presentación de un plan de supervisión adecuado. Valeria emitió un sonido de protesta rápidamente silenciado por su abogado. Cuando los policías se acercaron para levársela, ella se giró y miró directamente a Miguel. Por favor, su voz sonaba desesperada. Miguel, no digas que esto pase. Te amo. Podemos arreglar esto. Miguel no desvaya. La mirada permaneció firme, mirando directamente a los ojos de la mujer que lo traía. No hay abuso de él por meses. No dijo nada, solo observó a Valeria ser conducida fuera del tribunal. En el pasillo, después del término de la audiencia, Miguel finalmente soltó mi mano y respiró hondo. Creí que sería más difícil, confieso, verla de esa forma, escucharla suplicar, pero solo podía pensar en todo lo que descubrimos las otras personas, las mentiras, las búsquedas de hincha. Es muy fuerte, dije sinchen, do inmenso orgullo por mi hijo, no me siento fuerte, respondió honestamente, me siento estúpido por haber quedado en esto, por no haber visto los señales. No es estúpido. Fuiste manipulado por alguien que transformó la manipulación en una forma de arte. Tu camino de vuelta es cosa, paramos en una tienda de materiales de construcción y compramos pintura. Miguel había decidido repintar su cuarto, un acto simbólico de un nuevo comienzo. Eligió un azul suave, casi azul cielo, el color del cielo después de que pasa la tormenta, como él lo describió.
los dias siguientes trajeron una rutina casi terapéutica. Durante el día tratábamos asuntos legales, reuniones con la abogada, visitas al banco para resolver cuestiones financieras, llenado de formularios para los denuncias criminales. Por la noche pintábamos el cuarto de Miguel, movíamos los muebles de lugar. Renovábamos el espacio que fue de él en la infancia y adolescencia y que ahora sería su refugio para la recuperación. 2 semanas después recibimos la noticia de que el banco había aceptado la impugnación de los retiros del fondo de retiro. Los $10,000 serían devueltos a la cuenta de Miguel, y el banco cooperaría con la investigación criminal contra Valeria. Es un comienzo, comentó Miguel. Cuando recibimos la noticia, un paso a la vez, verdad, exactamente, concordé. Esa tarde, mientras aplicábamos la última mano de pintura en el techo del cuarto, Miguel dijo algo que venía guardando. ¿Sabes cuál es la cosa más difícil de aceptar? No es el dinero, no son las mentiras, ni siquiera la violencia. Es darme cuenta de que los últimos 2 años de mi vida se basaron en una farsa, que la persona que yo amaba nunca existió de verdad. Bajé de la escalera y me senté en el borde de la cama, protegida por lonas plásticas. Lamento lo que pensabas tener es a menudo mucho más difícil que lamento lo que realmente perdiste. Miguel asintió bajando de la escalera y sentándose a mi lado. ¿Cómo pudo seguir adelante después de esto? ¿Cómo pudo confiar en alguien de nuevo? Lentamente. Respondí con cuidado, con el apoyo de personas que realmente te aman y recordando que lo que pasó no define quién eres o lo que mereces en la vida. Él apoyó la cabeza en mi hombro, manchándome. Camisa vieja con pintura azul, no me importó en lo más mínimo. Gracias por no renderte conmigo, murmuró. Incluso cuando estaba enojado contigo, incluso cuando elegí el lado equivocado. Es lo que hacen los malos, respondí simplemente. Esperamos el momento en que nuestros hijos estén listos para escuchar. Entonces estamos allí para ayudarlos a reconstruir. Un mes pasó. La vida volvió a la normalidad o a una nueva normalidad. Miguel había regresado a su trabajo en el estudio de arquitectura, ahora a tiempo completo. Yo había retomado mis rutinas de jubilada, lectura por la mañana, jardinería por la tarde, cenas ocasionales con amigos. El proceso criminal contra Valeria progresó lentamente, como es típico en el sistema judicial. Ella permaneció detenida, habiendo tenido una segunda solicitud de libertad provisional negada cuando nuevas evidencias de sus actividades anteriores salieron a la luz. Miguel empezó a ir a terapia 2 veces por semana, buscando entender que lo había vuelto vulnerable al abuso, y como const, your relations más saludables en el futuro. Algunas noches yo lo escuchaba llorar en el cuarto, pero los episodios se estaban volviendo menos frecuentes, menos intensos. Una tarde de sábado, mientras preparábamos el almuerzo juntos, una actividad que se había convertido en un ritual reconfortante, sonó el teléfono. Era la licenciada Olvera, la abogada. Tengo novedades, dijo. El abogado de Valeria se comunicó conmigo proponiendo un acuerdo judicial. Miguel puso el teléfono en altavoz para que yo también pudiera escuchar. ¿Qué tipo de acuerdo? Él se declara culpable de los crímenes financieros y de la violación de la orden de restricción a cambio de una pena reducida. 2 años de prisión seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. También acepta el divorcio sin objeción, renunciando a cualquier derecho a tus bienes o a la futura herencia de tu madre. Miguel me miró, sus ojos buscando orientación. ¿Qué opinas? La decisión es tuya, Miguel. Pero 2 años de prisión más 3 de libertad condicional es una pena significativa. Y lo más importante, ella estaría admisión, do legalmente lo que hizo. Si no aceptamos, Miguel preguntó a la licenciada Olvera, ¿qué pasa? Iremos a juicio.
Con los pruebas que tenemos, creo que podemos conseguir una condena más dura, tal vez 4 o 5 años de prisión. Pero los juicios son impredecibles y tú tendrías que testificar reviviendo todo públicamente. Miguel respiró hondo. Pudo pensarlo, claro, respondió la licenciada Olvera. Nos dieron un plazo de 3 días para analizar la propuesta. Después de colgar, Miguel volvió silenciosamente a picar los verduras para la ensalada. Respité su silencio, dando el espacio para procesar. No sé si quiero verla en la cárcel por 5 años, dijo finalmente. No por venganza, pero tampoco sé si 2 años son suficientes para sentirme seguro cuando salga. La libertad condicional supervisada no es un yugo, comenté. Tendría que presentarse regularmente, no podría acercarse a TAI. Tendría que participar en programas de rehabilitación. Cualquier violación la mandaría de vuelta a la cárcel. Miguel asintió absorbiendo la información y el divorcio sería más rápido si ella no lo impidiera. Mucho más rápido y menos desgastante emocionalmente para ti. Continuó cortando tomates en silencio por unos minutos más. Voy a pensar en ello. Quiero tomar la decisión correcta por los motivos correctos. 2 días después, Miguel pidió acompañarme a la oficina de la licenciada Olvera. Había tomado su decisión. Quiero aceptar el acuerdo judicial, anunció tan pronto como nos sentimos, no porque sea más fácil, sino porque es suficiente. 2 años de prisión, 3 en libertad condicional, un divorcio sin problemas y el reconocimiento legal de su culpa. Es justicia sin ser venganza. La licenciada Olvera sonrió. Creo que es una decisión sabia, Miguel. Voy a comunicarlo a la fiscalía y a su abogado. Inmediato, el proceso fue sorprendentemente rápido después de eso. Una semana después asistimos al tribunal para la audiencia en que Valeria aceptaría formalmente el acuerdo judicial. Era la primera vez que Miguel la veía desde la audiencia de control. Un mes antes, Valeria ya había envejecido años en solo unas semanas. El uniforme de prisión le quedaba holgado en su cuerpo más delgado. Cabello, antes perfectamente teñido, ahora exhibía raíces oscuras. Cuando nos veía entrando en el tribunal, sus ojos se fijaron en Miguel con una intensidad perturbadora. El juez revisó los términos del acuerdo en detalle antes de dirigirse a la acusada. Señora Santos, usted entiende que el declararse culpable esta admisión, de haber cometido los crímenes de fraude financiera, agresión y violación de orden judicial. Sí, señor juez, respondió Valeria con la voz más áspera de lo que recordaba. Y lo está haciendo voluntariamente, consciente de las consecuencias. Sí, muy bien. Este tribunal acepta su declaración de culpabilidad y la condena a 2 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. Los términos específicos de la libertad condicional incluyen la prohibición absoluta de contacto con las víctimas, participación obligatoria en programas de manejo de la ira y tratamiento para dependencia de alcohol, además de restitución financiera conforme a lo estipulado en el acuerdo civil. El juez golpeó el martillo finalizando la sentencia. Cuando los policías se acercaron para levársela, Valeria se giró hacia nosotros una última vez. Miguel gritó, ignorando las advertencias del guardia. Lo siento mucho por todo. Miguel no respondió, solo la miró fijamente por unos segundos antes de desviar la mirada. Era el desenlace que él necesitaba. No un perdón, no una reconciliación, solo el reconocimiento silencioso de que aquel capítulo estaba llegando a su fin. En el pasillo, después del término de la audiencia, Miguel finalmente soltó mi mano y respiró hondo. Creí que sería más difícil, confieso, verla de esa forma, escucharla, disculparse, pero solo podía pensar en
to do lo que descubrimos los otras personas, los mentiras, los búsquedas de hirncha. Fuiste mi fuet, dij sinchen, do inmenso orgullo por mi hijo, no me siento fuet, respondió honestamente. Me siento ingenuo por haber quedado en esto, por no haber visto los señales, no eres ingenuo, fuiste manipulado por alguien que transformó la manipulación en una forma de arte. De camino, de vuelta a casa, paramos en una floria. Miguel decidió comprar algunas plantas para el jardín. Otro acto simbólico de renovación. Eligió girasoles, siempre orientados hacia la luz, como él mismo observó. Los meses siguientes trajeron una rutina de reconstrucción. Miguel continuó su terapia y empezó a participar en un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica. Al principio era el único hombre en el grupo, algo que lo dejó dudoso. Pero pronto encontró su lugar, su voz, su fuerza para compartir su historia. Poco a poco, el Miguel que yo conocía, creativo, gentle, lleno de sueños, empezó a repensar. Volvió a dibujar en su tiempo libre algo que había abandonado durante la relación con Valeria. Volvió a asistir a exposiciones de arte y a reuniones con los amigos que había elegido. 4 meses después de la sentencia de Valeria, recibe una llamada inesperada de la oficina de la licenciada Olvera. Señora Solis, tenemos una información importante. Valeria aceptó proporcionar testimonios contra otros cómplices en esquemas de fraude similares a cambio de una pequeña reducción en la pena. Cómplices no actuó sola, aparentemente no. Las investigaciones revelaron que Valeria formaba parte de una red media de individuos que apuntaban a personas financieramente estables para manipulación y fraude. Comparten técnicas, documentos falsificados e incluso posibles blancos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miguel no había sido solo víctima de una depredadora aislada, sino de una operación organizada. Esto cambia algo para Miguel. No, en términos legales, el divorcio está finalizado, la orden de restricción permanece en vigor, y la restitución financiera está garantizada. Pero cree que a ustedes les gustaría saber que la información de Valeria está ayudando a desmantelar esta red y evitar que otras personas pasen por lo mismo. Después de colgar, me senté por un largo tiempo contemplando lo que aquello significaba. Había un extraño. Yo consuelo en saber que Miguel no había sido simplemente engañado por su ingenuidad, sino que había quedado en una trampa meticulosamente planeada por profesionales del engaño. Decidí no contárselo en ese momento. Él estaba finalmente encontrando paz, reconstruyendo su vida paso a paso. Esa información podía esperar hasta que estuviera más fortalecido. 6 meses después del incidente con el vaso de vino, participé en una conferencia sobre violencia doméstica en la universidad local. Por invitación de la Fiscalía compartí mi experiencia como fiscala y como madre de un sobreviviente de abuso. Hablé sobre los señales que ignoramos, sobre cómo el abuso puede ocurrir en cualquier familia, independientemente de la educación o el estatus social. Muchas veces pensamos en la violencia doméstica como algo que les sucede a otros, concluye mi discurso, algo distante de nuestra realidad, algo que podríamos reconocer y evitar fácilmente. La verdad es que puede estar sentada en nuestra mesa de comedor, disfrazada de amor, camuflada de preocupación, oculto bajo capas de manipulación. Y a veces es necesario que un vaso se rompa para que podamos ver la realidad con claridad. Al bajar del escenario, fui sorprendida por un rostro familiar en la platea. Miguel estaba allí en la última fila con los ojos llorosos,
No mi había dicho que vendría. Estiviste incredible, dijo cuando nos encontramos en el pasillo. No sabía que vendrías. Necesitaba verte hablando de eso. Necesitaba escuchar tu perspectiva. Hizo una posa poniendo las manos en los bolsillos, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Quería contar algo. Decidí estudiar psicología. Quiero trabajar con víctimas de abuso, especialmente hombres, que a menudo tienen dificultad en pedir ayuda o incluso reconocer el abuso. Mi corazón se llenó de orgullo. Miguel, eso es maravilloso. Fuiste tú quien me inspiró, la forma en que luchaste por mí, incluso cuando yo no quería ser salvado. Él sonrió, una sonrisa genuina que no veía hace mucho tiempo. Creo que estoy siguiendo tus pasos. De alguna forma, tú siempre luchaste por la justicia en el tribunal. Ahora yo quiero luchar por la sanación fuera de él. Esa noche cenamos juntos en un restaurante pequeño celebrando esa nueva dirección en la vida de Miguel. Mientras saboreábamos el postre, él me hizo una pregunta que yo sabía que vendría eventualmente. Mamá, ¿tienes noticias de Valeria? Dudé, decidiendo que era hora de compartir lo que sabía. Está colaborando con las investigaciones, pero que formaba parte de un grupo mayor de defraudadores. Miguel asintió lentamente. Eso, de alguna forma hizo ayuda. Saber que no fue solo conmigo, que no fue porque yo era particularmente tonto o ingenuo. Nunca fuiste tonto, Miguel. Fuiste solo un buen hombre que creo en lo mejor de las personas. Y sigo creyendo, dijo sorprendiendo. Solo que ahora también creo en los señales de alerta. Creo en mi intuición cuando algo no parece estar bien. Eso es sabiduría, no cinismo. Respondí tomando su mano sobre la mesa. Sabes lo que me ayudó más que nada en todo este proceso. Preguntó mirándome a los ojos. Fue verte esa noche con sangre escurriendo por el rostro, aún así manteniendo la calma y la dignidad. Fue darme cuenta de que incluso herida no perdiste tu fuerza. Eso me mostró que yo también podía sobrevivir, que yo también podía sanar. Sentí lágrimas en mis ojos, emocionada con sus palabras. Los dos sobrevivimos y salimos más fuertes. Aún yo después del incidente con el vaso de vino, nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo. Miguel estaba en el segundo semestre de psicología, apasionado por la carrera y decidido a hacer una diferencia en la vida de otros sobrevivientes de abuso. Yo me había convertido en una conferencista regular en eventos sobre violencia doméstica, usando mi experiencia como fiscal y como madre para educar y concientizar. Valeria cumplía su pena y, por lo que supimos a través de la licenciada Olvera, continuaba colaborando con las autoridades. Sus informaciones habían llevado a la detención de 7 personas muy involucradas en el esquema de fraude y abuso, pequeñas victorias en el gran sistema de justicia, que yo conocía también. Una mañana de domingo, mientras tomábamos café en la terraza, Miguel trayó un periódico y lo puso frente a mí. Hay un artículo que deberías leer, dijo señalando una nota en la sección de sociedad. El título decía: Grupo de apoyo para hombres víctimas de violencia doméstica gana sed propia. La foto mostraba a Miguel al lado de otros 3 hombres todos sonrientes frente a una cosa pequeña, pero acogedora. No me contaste sobre esto, dije mirándolo con sorpresa. Quería que fuera una sorpresa. Conseguimos el financiamiento de la alcaldía y de una fundación privada. Vamos a ofrecer apoyo psicológico, orientación legal y grupos de terapia. Todo gratuito. Miguel, eso es increíble. Mi voz desbordaba de orgullo. Todo comenzó con ese grupo de apoyo al que asistí. Me di cuenta de que había muchos hombres como yo sufriendo en silencio.
Por clasosit ad no reconos facilmente el abuso cuando la víctima es unhomba. Hizo uno posa tomando un sorbo de café. Sabes, al inicio de la terapia yo tenía mucha vergüenza. Mi sencha menos homba por haber sido abusado, por no haber controlado la situación. Fu un largo camino hasta entender que el abuso no tiene género, que cualquier persona puede ser víctima, y ahora estás ayudando a otros a recorrer ese mismo camino. Sí, y sabes que más, invité a Shittle a dar conferencias sobre los señales de alerta financieras, acepto ofrecer consultorias gratuitas una vez al mes. A él encantado hizo. Respondí pensando en cómo mi amiga investigadora se había convertido en una aliada importante en esta jornada. Y hay una cosa más, continuó Miguel un poco dudoso. Me gustaría fueras nuestra asesora legal voluntaria una vez al mes para orientar a las personas sobre sus derechos, sobre cómo navegar el sistema de justicia. Sentí un nudo en la garganta, sería un honor. Esa tarde visitamos la nueva sede del grupo. Era una cosa antigua reformada, con salas acogedoras para terapia, una pequeña biblioteca y una cocina comunitaria. Miguel me presentó a los otros fundadores, todos sobrevivientes de abuso, todos determinados a transformar su dolor en propósito. Mientras caminábamos por los cuartos, deteniéndonos para admirar el trabajo de renovación, no pude dejar de pensar en la ironía de todo aquello. Hace un año yo estaba con un corte en la 100, sangrando en mi propia mesa de comedor, temiendo haber perdido a mi hijo para siempre. Ahora estábamos más unidos que nunca, unidos no solo por la sangre, sino por la experiencia compartida de supervivencia y renacimiento. En la pequeña sala, que sería mi oficina de consultoria, había una mesa simple con una placa que decía Dr. Elena Solis, asesora legal. Al lado en la pared un marco vacío. Quavo aquí, pregunté señalando el marco. O no lo decido, respondió Miguel. Pensé en poner tu diploma, pero pes de mes. Yodo formal para el ambiente que queremos crear. Reflexioné por un momento antes de sugerir que tal esa foto nuestra en el Lego del verano pasado, el primer viaje que hicimos después de todo. El rostro de Miguel se iluminó. Perfecto, muestra que hay vida y alegría después del trauma. De vuelta a casa, pasamos por una tienda de antigüedades. En la vitrina, un conjunto de copas de cristal llamó mi atención. Me detuve para mirarlas sin do una mezcla de emotions. Podemos comprarlas si quieres, dijo Miguel notando mi inquietudes. No estoy segura, respondí honestamente. Y sabes, por mucho tiempo yo no podía ni mirar copas de vino sin sentir ansiedad. Confieso él. Pero la semana pasada cené en casa de un col, y logré sostener una copa sin temblar. Pequeñas victorias, como dice mi terapeuta, miré a mi hijo maravillada con su jornada. Pequeñas victorias, repetí. Creo que sí, le vemos el conjunto. Aquella noche hicimos algo que no hacíamos hace mucho tiempo. Abrimos una botella de vino, no para olvidar, no para anestesiar, sino para celebrar, para marcar un año de sanación, un año de reconstrucción, un año de descubrimiento sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente importa. En las nuevas copas de cristal el vino brillaba bajo la luz de la cena. Miguel levantó la suya en un brindis. Por la supervivencia, dijo él, por la sanación, añadí, y por la copa rota que nos liberó, concluyó con una leve sonrisa. Mientras el cristal tintinaba gentilmente, pensé en cómo un momento de violencia, por terrible que fuera, había desencadenado una serie de eventos que trajeron no solo justicia, sino también sanación y propósito. El vaso roto destrozó más que cristal aquella noche. Destruyó el poder que Valeria tenía sobre Miguel,
Los mentiras que construyeron su relación, y la ilusión de que el abuso solo le sucede a otras personas. En su lugar construimos algo nuevo, y más fuerte, un vínculo renovado entre madre y hijo, un propósito compartido de transforma nuestra propia experiencia traumática en esperanza para los demás. Hoy cuando miro la pequeña cicatriz en mi sien derecha, un recordatorio permanente de aquella noche, yo no siento rabia o miedo. Siento una extraña gratitud por el despertar doloroso que represento. Aquella copa rota no solo expuso la verdad sobre Valeria, nos liberó para reconstruir nuestras vidas con más honestidad, más claridad y más compasión. Como fiscal, pasé 3 décadas buscando justicia en el tribunal. Ahora, al lado de mi hijo, encontré un tipo diferente de justicia, la que viene de la sanación, de la transformación y de la capacidad de usar nuestro propio dolor para aliviar el de los otros. No siempre es fácil. Hay días en que Miguel todavía lucha con la vergüenza, días en que yo todavía me cuestiono si podría haber percibido los señales antes, pero entonces veo el trabajo que estamos haciendo, las vidas que estamos tocando, y sé que estamos exactamente donde deberíamos estar. A veces es necesario que algo se rompa completamente para que podamos reconstruirlo más fuerte, más auténtico y infinitamente más precioso de lo que era antes. Como aquel vaso de cristal que se hizo añicos en 100, nuestra familia se rompió momentáneamente. Pero lo que construimos a partir de los fragmentos, este nuevo vínculo, este nuevo propósito, es mucho más valioso que cualquier copa intacta jamás podría ser. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios que para ti digo con la boca abierta. Y no olvides hacer miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.